Dear students, in this session we are going to discuss on question forms. Before going to start with the questions, it is better to know what are the sentences or kinds of sentences. There are assertive sentences or declarations or statements. There are questions, imperative sentences, and exclamatory sentences. So far the question is concerned, a sentence which is not a statement or declarative sentence, a sentence which is not a request or order or command, or a sentence which is not going to express any emotions or feelings, is called a question. I mean, there is neither a declaration or statement, a command or request, or expression of any emotions or feelings, is called a question. So far a language activity is concerned, questioning and getting answer is very important. Unless we put a question, we cannot expect an answer. That's why one should be perfect in forming questions. And there are some set of rules to form the questions. So far this question forming is concerned, there are kinds of questions or types of questions. There is yes or no type question, WH question, and question tags. When we are supposed to put questions to receive answers yes or no as such, that is called yes or no type question. When we are supposed to, or when we are expected to receive some information, that is doublet question. And third type of question, or the form of question, is question tag. A clause is followed by a tag. A question word is called question tags. The very purpose of putting question tags is to put force to agree with what I say. When the clause is negative, the tag is positive. When the clause is positive, the tag is negative, of course. So let us now discuss the question forms in detail.
ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರೂಪಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಕೈಂಡ್ಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅದು ವರ್ಬಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಹೌದು, ಅಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಸಪೋಸ್ I say I am a teacher. Very simple sentence. Let's taken for granted. I am a teacher. To receive yes or no. Of course. Instead of I, you better take you. You are a teacher. This is a sentence. To confirm yes or no, or to get yes or no answer, changing the order. Are you a teacher? This is the way. This is the way. So there are sets of sentences called tenses. ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆರ್, ಆಮ್, ಈಸ್. I had written a sentence. I am an English teacher. Changing the order. Am I an English teacher? Am I an English teacher? So this continues with is. He is a man of letters. I say, he is a man of letters. Is he a man of letters? Forming this type of sentences. In past tense, the verbs like was, were.
He was a gentleman. He was a gentleman. Was he? Was he a gentleman? They were masters. Were they masters? They were masters. Were they masters? And models. What we say future tense. Models. There are models, Will, shall, will, would, should, past forms. Can, may, might. So these are all the models. Using these models, he will be, he will be a, he will be a good man. Will he be, remaining part of the sentence, he will be a good man. He will be nothing if he doesn't have money madness. We read to the poem, Lawrence poem, Money Madness. He will be nothing if he doesn't have money. So putting question, he will be nothing. Will he be nothing if he doesn't have money? The answer is yes or no. The answer is yes or no. Yes, no. In the same way, what we call do type. Suppose I say, the poet writes a poem. Here, in this sentence, to form the yes or no type question, what should I do? I should divide this word. Do, it means does the poet write a poem? Does he write a poem? The answer is yes or no type. In such type of sentences, we get the answer yes or no. We receive yes or no as its answer. Suppose the person is first one, the first person, I. The first person plural, we, they. In case of I, we, I mean first person, singular and plural, I go to classroom. Do I go to classroom? The answer is yes or no. And next sentence, progressive tense, progressive form. I am writing, I am going. Changing the order. Am I going? Is he entering into the classroom? Is he writing notes? Is he putting something? Are they doing? What are you doing? Until hanga. Are you doing your homework? Are you doing homework? Are you doing your homework? I ask the students. Are you doing? Are you working? Like this. ನೀವು
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನು? ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ composed some lines. He has. So bringing has or have to the starting part, initial part, in place of subject, putting this one. Has he done it? Have you done your homework? Have you done your homework? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರೇನು? ಎಸ್, ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. In the same way, present perfect continuous tense. In the same way, present perfect continuous tense. Likewise, past tense. Past tense means simple past tense. ಅಲ್ಲಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಬಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ರೈಟ್, ಇದ್ದದ್ದು ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. In case of third person singular in simple present tense, does, he does, she does, it does, like this. So past tense, there we have to take did. He went, she sang, they burnt, they burnt. Did they burn? Did they burn? He built a house, gentleman of jungle. The man builds a new hut. The man builds a new hut. To get yes or no type answer, or how can we frame yes or no type question so far this sentence is concerned? The man builds a new hut. Does the man build a new hut? We should not commit a mistake while putting the verb, main verb. Does the man builds? No. Does the man build a new hut? Does he build a new hut? Question mark. And the same thing happens in progressive tense. He was building a new hut. Was he building a new hut? They were building a new hut. Were they building a new hut? Like this. And past participles tense. Again, had. They had submitted. They had written. Had they written? Had he gone? He had gone. Like this. And past participle, past perfect continuous tense. They had been. Had they been? Continuous form. They had been attending the classes. They had been attending the classes. Had they been attending the classes? Question mark. The expected answer is yes or no. So far the future tense is concerned, means models, he will goat, he will go, he will do, will he do it, he will attend the class, will he attend the class, he will come here, will he come here, like this. The answer is yes or
No. Likewise. And the second type, this is what is the explanation or description about yes or no type question. Changing the order of the words, word order ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೊದಲು ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ವರ್ಬ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಾವು ಆರ್ಡರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. And this is very important so far communication, communicative English is concerned or communication is concerned. And there is second thing, WH question. What is WH question? When we are expected to get an information, when we are expected to get an information, or when we put a question, we are supposed to receive an answer. That is WH question. And what is the difference between this yes or no type question and WH question? Very simple. There are WH words in the beginning, starting point. Here we are going to change the word order. But in case of WH question, there are WH words, set of WH words. There is who. Who are you? Who are you? The answer is, can we get yes or no when we put who are you? When we ask this question, who are you? We are not supposed to get the answer as yes or no. ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತಹ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ WH ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ who is the author of The Gentleman of the Jungle? Who is the author of the story The Gentleman of the Jungle? We are supposed to get the answer, a name, a person, name of a person. Jomo Kenyatta. This is the answer we are supposed to get. Then who, whose, where, place. Whose again? Person. Where, place, when, time. Why? Reason. Why did you come late? Why did you come late? So here also, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ WH ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಟೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್, what are you doing? Who is the author of the story? Who is sitting there? And ಏನಾಯ್ತು, ಹೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವಾಗ ಹೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ WH ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು.
ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೇರ್ ಡು ಯು ಲಿವ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ when time, when do you go, when do you go there, when do you go there, when did you come here, like this. And reason, why didn't you attend the class, why didn't you attend the class, why didn't you come yesterday, ಯಾಕೆ ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ರೀಸನ್ ಇದು, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೈಯಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಿರಲಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ, ಮೈಯಾಗ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು, ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನು, ರೀಸನ್, ಕಾರಣ ಇದ್ದಾಗ, ರೀಸನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್, object, any object, idea, what are you thinking about, what's the reason, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ, ಆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು WH ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಚಾಯ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಡು ಯು ಪ್ರಿಫರ್, ವಿಚ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ whose possession, who person, ಇಲ್ಲಿ possession, whose book is this, whose bag is this, whose computer is this, whose mobile phone is this, like this, then have, manner, how, manner, ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. In different ways it is used, the word. Suppose how old, age, how old are you, how old is your son, like this, how old. Then how far, distance. Then how often, frequency, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. How many, that is quantity and countable and uncountable. How much rice, there we cannot rice separate 1 2 like this, we cannot measure like this. How much rice do you eat, how many chapatis, how many and how much, this is the difference. And how long, again this is duration, how long. And this is information about WH questions. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು WH ಕ್ವಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್? Simply a statement is followed by a tag, a question, and the person wants to, when we want to confirm what we say, ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಂಟೇನಿಲ್ಲ, ಬರ್ದೇನಿಲ್ಲ ನಾವು, ಕುಂತೀರಿಲ್ಲ ನೀವು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದ ಪಾಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಒಂದು ರೂಲ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ he is a fine artist, he is doing best ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿದಾಗ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. he is attending the classes, isn't he, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
like this, isn't he? ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಆಮ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಅಂದು ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮಂಟಾಯ್ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಟಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ವರ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಎನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೀಚರ್, am I? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡೂ ಟೈಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟು ಡೂ ಏನು, ಐ ಗೋ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಡೋಂಟ್ ಐ ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಐ ಟೇಕ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಡೋಂಟ್ ಐ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡೋಂಟ್ ಐ ಬಂತು? ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಟೇಕ್ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಡೋಂಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಾಳ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಐ ಟೇಕ್, ಡೋಂಟ್ ಐ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಡು ಐ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರ್ತಾವು, ಅವು ಬಂದು ಅವುಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಾವು. ಇಸ್ಂಟ್ ಹಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ಬರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ಹಿ, ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ಶಿ. ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ದೇ, ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಟೆಂಡೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಡಿಡಂಟ್ ಐ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರ್ತದೆ. ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಂಟ್ ಐ, ವಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಓಂಟ್ ಐ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದನೇದು ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್? Questions, yes or no type question, WH question and question tags. And this is what we come to know in first year workbook. And let's hope, I hope you all understand the very concept of question form. And thank you very much.